जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरावनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai Sachisutai, Gauranitai Jaya Sachisutai. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladev, Jaya Subhadra. Jaya Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar Radhe. Jaya Radha Shyama Sundar, Radha Shyama Sundar Radhe. Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. हरिनाम संकीर्तन की Hare Krishna. Very good evening to all of you. Всем очень добрый вечер. And very nice. I'm feeling very fortunate to be in front of you again to give Saturday lecture. Я чувствую себя очень удачливой в том, что я сижу перед вами и собираюсь давать лекцию снова. Today we will be reading from Srimad Bhagavad Gita, chapter 4, verse 6. Сегодня мы будем читать из Шримад Бхагавад-гиты, глава 4, текст 6. Let's do the regular prayers. Давайте произнесем наши обычные молитвы. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimmirandasya Jnananjanashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagarajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Vitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की, गीतोपनिषद भगवद गीता की। Okay. Now we'll read 4.6. Теперь мы прочитаем 4.6. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। Anybody wants to lead? Кто-нибудь хочет прочитать? अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। Anyone else? Кто-то еще? Mataji. अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। Anyone else wants to say? अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। Thank you so much. Very nice. Thank you. Большое спасибо, очень хорошо. So now we will read the word by word meaning. Ajaha, unborn. Сейчас мы прочитаем пословный перевод. Аджаха, нерожденный. Api, although. Апи, несмотря на то, что. Sun, being. Сан, являющийся. Avyaya, without deterioration. Авьяя, не подвержена тлению. Atma, body. Атма, тот, чье тело. Bhutanam, of all those who are born. Бхутанам, тех, кто рождается. Ishvara, the Supreme Lord. Ишвара, Верховный Господь. Api, although. Апи, хотя. Sun, being so. Сан, являющийся. Prakritim, in the transcendental form. Пракритим, в трансцендентную форму. Svam, of myself. Свам, свою. Adhishtaya, being so situated. Адхиштхая, войдя. Sambhavami, I do incarnate. Самбхавами, прихожу. Atma Maya, by my internal energy. Атма майяя, посредством своей внутренней энергии. Translation. Перевод. Although I am unborn and my transcendental body never deteriorates,
And although I am the Lord of all living entities, I still appear in every millennium in my original transcendental form. Перевод стиха. «Хотя я нерожденный, и мое трансцендентное тело нетленно, хотя я повелитель всех живых существ, в каждую эпоху силы своей внутренней энергии, я появляюсь в этом мире в своем изначальном духовном облике». Purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki? Перевод, комментарий Его Божественной милости Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупады. Okay. The purport is long. I'll read a part of it in English and remaining you can read in Russian. Так как комментарий очень длинный, я прочитаю одну часть, небольшую его на английском, а потом прочитаем на русском. The Lord has spoken about the peculiarity of His birth. Although he may appear like an ordinary person, He remembers everything of his many past births, whereas a common man cannot remember what he has done even a few hours before. If someone is asked what he did exactly at the same time one day earlier, it would be very difficult for a common man to answer immediately. He would surely have to dredge his memory to recall what he was doing exactly at that same time one day before. And yet, men often dare claim to be God or Krishna. One should not be misled by such meaningless claims. Then again the Lord explains His Prakriti or His form. Prakriti means nature, as well as Swarupa or one's own form. The Lord says that He appears in His own body. He does not change His body, as the common living entity changes from one body to another. The conditioned soul may have one kind of body in present birth, but he has a different body in the next birth. In the material world, the living entity has no fixed body but transmigrates from one body to another. The Lord, however, does not do so. Whenever He appears, He does so in the same original body or by His internal potency. In other words, Krishna appears in this material world in His original eternal form with two hands holding a flute. He appears exactly in His eternal body, uncontaminated by this material world. You can read in Russian. Комментарий. Господь говорит здесь об особенности своего появления на свет. Рождаясь, словно обыкновенный человек, Он, тем не менее, помнит все, что происходило с Ним во время великого множества прошлых жизней, в кавычках. Тогда как обыкновенному человеку бывает трудно вспомнить даже то, чем он занимался несколько часов назад. Если спросить любого из нас, что мы делали в это же время вчера, мы вряд ли ответим сразу. Обыкновенному человеку наверняка придется напрягать память, чтобы вспомнить, что происходило с ним накануне. И все же находятся люди, которые осмеливаются называть себя Богом или Кришной. Их бессмысленные заявления не должны сбивать нас с толку. В этом стихе Господь также говорит о своей пракрити или форме. Слово пракрити может переводиться как природа или как собственная форма, сварупа. Господь говорит, что Он приходит в материальный мир в собственном теле. Он не меняет тела, как это делает обыкновенное живое существо. В этой жизни у обусловленной души одно тело, а в следующей другое. В материальном мире у живого существа нет постоянного тела. Ему приходится переселяться из одного тела в другое. Но Господь не подвержен этому. Всякий раз, когда Он появляется в материальном мире, Он приходит в своем изначальном облике и делает это силой своей внутренней энергии. Иначе говоря, Кришна появляется в материальном мире в своем изначальном вечном облике с двумя руками, в которых Он держит флейту. Он появляется в своем вечном теле, не оскверненном материей. Но хотя Господь не сходит в материальный мир в духовном теле и является повелителем Вселенной, на первый взгляд может показаться, что Он рождается совсем как обыкновенное существо. И хотя тело Господа Кришны, в отличие от материального тела, не подвержено изменениям, кажется, будто Он растет, из ребенка превращается в подростка, а затем в юношу. Но что самое удивительное, Он всегда остается молодым. К тому времени, когда произошла битва на Курукшетре, у Кришны уже было много внуков. Иначе говоря, по материальным меркам он находился в преклонном возрасте. Тем не менее, он выглядел молодым человеком 20-25 лет.
Мы никогда не увидим изображений Кришны в старости, потому что, в отличие от нас, он никогда не стареет, хотя и является самым старым во всем творении и во все времена, в прошлом, настоящем и будущем. Его тело и разум не стареют и не меняются. Отсюда ясно, почему, даже приходя в материальный мир, Господь остается нерожденным, и почему его разум и вечное трансцендентное тело, исполненное блаженства и знания, называют нетленными. Явление Господа и его уход подобны движению солнца, которое встает, проходит над нами, а затем исчезает из виду. Когда солнце исчезает, мы думаем, что оно село, а когда оно вновь появляется у нас перед глазами, мы говорим, что солнце взошло над горизонтом. На самом деле солнце всегда остается на небе, а поскольку наши органы чувств несовершенны, мы считаем, будто оно то появляется, то исчезает. Явление Господа Кришны и его уход не похожи на рождение и смерть обыкновенного существа. Благодаря могуществу его внутренней энергии он всегда остается вечным, исполнен блаженства и знания, и его не может коснуться материальная скверна. В Ведах тоже сказано, что хотя Верховный Господь нерожденный, кажется, будто он рождается, появляясь в разных обликах. В писаниях, дополняющих Веды, говорится, что даже, казалось бы, рождаясь в материальном мире, Господь не меняет тела. Из Бхагаватам мы узнаем, что он предстал перед своей матерью в образе четырехрукого Нараяны, украшенной всеми 6 совершенствами. Приходя в материальный мир в своем изначальном вечном облике, Верховный Господь являет живым существам беспричинную милость. Благодаря этому они могут сосредоточить свой мысленный взор на истинном образе Господа, а не на неком воображаемом образе, придуманном имперсоналистами. Согласно словарю Вишвакоша, слово «майя» или «атма-майя» может указывать на беспричинную милость Господа. Господь помнит все свои предыдущие явления и уходы, а обыкновенное существо, получив новое тело, сразу же забывает о том, что происходило с ним в предыдущей жизни. Господь является повелителем всех живых существ, ибо, приходя на землю, Он совершает чудесные сверхчеловеческие деяния. Итак, Господь всегда остается неизменной, абсолютной истиной. Между Его телом и им самим нет никакой разницы. Тогда может возникнуть вопрос, почему Господь появляется в этом мире, а затем покидает его? Ответ на этот вопрос дается в следующем стихе. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Okay, so Krishna is speaking about the uniqueness of his birth in this verse. Итак, Кришна говорит о уникальности своего воплощения в этом мире. So he appears in this material world in many forms. So what is unique about his birth? Он приходит в материальный мир в разных формах. Что же такого особенного в его явлении? So Krishna says, Ajo Pi Ajo. He is Ajo, unborn. Кришна говорит, что он аджопи. Аджо значит нерожденный. And next is Avyaya. Avyaya means indestructible. Следующее авьяя, это означает неразрушимый. So one can say that even Jivatma is unborn and indestructible. So what is the difference? Люди могут сказать, что даже дживы, даже души, они нерожденные и неразрушимые. Так какая же разница? Yes, that is true. But Krishna doesn't have to take birth like us. When a Jivatma has to take birth, then he has to enter the womb. Krishna doesn't have to enter the womb of a mother. Но разница заключается в том, что когда джива, живое существо, рождается, и Кришна рождается, это абсолютно разные вещи, так как дживе нужно войти в чрево матери, а Кришне не нужно входить в чрево матери. So Krishna appears in his four-handed form as Vishnu or two-handed form as Krishna with a flute, or he can appear as a boar, he can appear as a fish, he can, like whatever way he wishes, he can appear in any form he wishes. Not like Jivatma, we are forced to take birth. И Господь может предстать в форме четырехрукого Вишну или двурукого Кришны, или в образе вепря, или в образе рыбы. Он может
принять любой облик, а Джива не может этого сделать, нам приходится воплощаться. So when Krishna was supposed to appear, he first appeared in 400 Vishnu form and gave darshan to Devaki and Vasudev. И когда Кришна появился на свет, вначале он появился в образе четырехрукого Вишну и дал даршан Васудеве и Деваки. And both of them offered their prayers to Krishna. И они оба принесли свои поклоны Кришне. And then he transformed himself into a small baby in 200 form. И тогда он превратился в маленького ребеночка с двумя руками. So he did not have to stay in the dark womb for 9 months and suffer like us. Поэтому ему не нужно было оставаться в темноте чрева и 9 месяцев быть там. And next is Avyayatma. His body's transcendental never deteriorates. И следующий пункт — это авьяятма. Это значит, что его тело трансцендентно, и оно никогда не подвергается тлению. Never gets old, never gets exhausted. Оно никогда не устает, оно никогда не стареет. So his body is not like our body. Так что его тело совсем не такое, как наше. We see in Govardhan Leela that he was just a small child and he was holding the whole Govardhan mountain on his just little finger like this. В Говардхана Лиле мы видим, что он был совсем маленьким мальчиком и держал Говардхан вот своим мизинцем, просто самым маленьким пальчиком. And for 7 days and 7 nights. Целых 7 дней и 7 ночей. So we can't even imagine, like even for a very strong person who goes to the gym, he cannot imagine lifting a mountain. Это просто немыслимо даже для самого сильного человека, который ходит в тренажерный зал, это просто немыслимо. So this is because his body is transcendental, it is not like material body. Это происходит потому, что его тело трансцендентно, это не материальное тело. And then he says, Bhutanam Ishwaropi, I am the controller of all living entities. Далее он говорит, Бхутанам Ишваропи, я контролирую всех живых существ. So although I am unborn and indestructible and I am the controller of all living entities, I still appear in my original form. И хотя я нерожденный и неразрушимый, и хотя я контролирую всех живых существ, я все равно прихожу в этот мир в своей изначальной форме. And how he appears, Prakritim Swamadhisthaya. I appear by my own internal potency. И как он приходит? Пракритим свам адхиштхая. Он приходит, используя свою собственную внутреннюю энергию. Sambhavami Atmamayaya. Atmamayaya. So Atmamaya is my own spiritual energy. Самбхавами атмамаяя. Атмамаяя означает моя собственная духовная энергия. So when an ordinary person takes birth, like we take birth, it happens by the union of man and woman. Когда обычное живое существо рождается, когда мы с вами рождаемся, это происходит от сближения мужчины и женщины. And the Jivatma is forced to enter the womb of a mother. И джива, душа, просто заставлена войти в чрево матери. And he has to take birth in certain kind of species, in certain kind of planet, in certain kind of situation. И живому существу приходится воплотиться в определенный вид на определенной планете. And certain kind of financial situation, maybe he can be poor, like if he's a human being, he can be poor, he can be rich, he can be a tree, he can be an animal, he can be an insect, he can be anything. Если это человек, то там будет обязательно какая-то финансовая, материальная ситуация, возможно, он будет в бедной семье, он может стать животным, может стать деревом, чем угодно. So we don't have choice, we are forced. Поэтому у нас нет выбора, мы заставлены это делать. But with Krishna this is not the case. Но с Кришной это совсем не так. Sambhavami Atmamayaya. I appear by my own spiritual energy. Самбхавами атма майя. Я прихожу благодаря своей собственной внутренней духовной энергии. So we are all controlled by the material energy, but material energy cannot influence Krishna.
Мы все контролируемся материальной энергией, но материальная энергия не может повлиять на Кришну. So the whole material world is under his influence. Весь материальный мир находится под его влиянием. So soon we have Janmashtami, Monday, the appearance day of Lord Shri Krishna, we are going to celebrate. Очень скоро будет Джанмаштами, день явления Господа Кришны в понедельник. So people think like I am celebrating my birthday. So on Janmashtami we celebrate Krishna's birthday. They don't understand the difference. Like many people don't understand the difference. И многие люди, они не понимают разницы, они думают, вот есть мой день рождения, а есть день рождения Кришны. Ну да, то же самое. So, but our birth and Krishna's birth, like there is a lot of difference. Но в нашем рождении и в рождении Господа есть огромная разница. So in verse 4.9, Krishna says, Janma karma cha me divyam evam yo veti tatvatah tyaktva deham punarjanma naiti mameti sorjuna. He's saying, Janma karma cha me divyam. My janma and my karma, that means my birth and my activities are divya. Кришна говорит в 4 главе 9 текст, говорит, что Janma karma is divya. His janma and his birth and activities are divya, divine. он говорит о том, что его рождение и его действия духовны. And evam yo veti tatvatah. The one who understands this tattva very well, И тот, кто понимает эту татву, he, after leaving this body, he will be free from the cycle of birth and death. тот, кто понимает эту истину, как после того, как оставят это тело, будут свободны от рождения и смертей. So, Krishna's janma and karma are divya. They are not ordinary like us. Otherwise, Krishna doesn't have to say this. Джанма и карма Кришны, то есть его рождение и его действия, они духовные, и об этом он говорит здесь. So people do a lot of tapasya, there are a lot of sages who do a lot of austerities and they stay in Himalayas and in caves and in jungles. Why are they doing? To get liberation from the cycle of birth and death. И очень многие мудрецы занимаются тапасией, аскезой, они живут в пещерах, в Гималаях. Для чего же они это делают? Для того, чтобы избавиться от этого нескончаемого цикла рождений и смертей. But Krishna is giving us a very simple process. Just understand that my janma and karma are different from yours. They are divya, they are divine, they are transcendental. The one who understands this properly, he can be liberated. Но Кришна дает нам наиболее простой процесс. Он говорит, просто осознай, что мое рождение и мои действия дивья, то есть они духовные, и тогда ты избавишься от череды рождений и смертей. So we should try to understand the position of Krishna. Поэтому нам следует попытаться понять положение Кришны. So what is the position? The position of Krishna is he is our supreme father. Какова же позиция Кришны? Его позиция заключается в том, что он является Верховным Отцом. And how do we know that he is the supreme father? И как мы знаем то, что он является Верховным Отцом? Because he himself says. Потому что он сам об этом говорит. So in 14th chapter, verse 4, Krishna says, Sarva yonishu konteya, Sarva yonishu, of all species. Konteya, hey Arjuna, of all species. В 14 главе 4 стихе Кришна говорит: «О Арджуна, из всех видов жизни Murtaya sambhavanti yaha tasam brahma mahadyonir aham bija pradapita. He is saying aham bija pradapita. I am the seed giving father. I am the pita. I am the father. Он говорит, что я тот отец, который дает семя, я отец. And not just you. I'm not just father to you. He's like, we may think that, oh, he's talking to Arjuna. So Arjuna is special. He's saying sarva yonishu, all species. И здесь мы можем подумать, так как он обращается к Арджуне, может быть, он имеет в виду, что он отец Арджуны, но он говорит, нет, сарва, это значит все, то есть он отец всех. All animals, birds, insects, reptiles, all plants, trees. Все рептилии, птицы, звери, все растения, все, он отец всего. Lord Krishna doesn't belong to any caste or creed or any nation.
Господь Кришна не принадлежит никакой касте, никакой нации. So some people may think that okay, he was born to Vasudeva, so he's Kshatriya. People think like that, and people also talk like that Krishna is Kshatriya. Некоторые люди думают, что если он родился у Васудевы, то он был кшатрием. Это его варна была кшатрийской, но это не так. And some people think that okay, he was brought up in Nandagaon by Nanda Baba and Yashoda, so he's from the business family, he's Vaishya. Некоторые люди думают, что его вырастили Нанда и Йашода во Вриндаване, в деревне, и они были вайшьями, и, наверное, Кришна тоже был вайшьей. So Krishna is neither Kshatriya nor Vaishya, because 5,000 years ago, even the Brahmanas, they used to pay, and the sages, great sages, they used to pay obeisances to Krishna. Но Кришна не является ни вайшей, ни кшатрием, потому что 5000 лет назад, когда он являлся, все браманы, самые великие, выражали свое почтение Кришне. So Brahmanas generally they don't pay obeisances to a Kshatriya or Vaishya. They will not pay. All other people they pay obeisances to the Brahmanas. Обычно высшая каста браманов не выражает почтение вайшям и кшатриям. Этого никогда не происходит в обычном. So if the sages and the Brahmanas they are paying obeisances to Krishna, that means definitely he doesn't belong to any of these castes. Если эти мудрецы и браманы выражали свое почтение Кришне, это значит, что он не принадлежит ни к одной из этих. So everyone knew that he is the supreme personality of Godhead. Все знали, что он является верховной божественной личностью. He is Satchidananda Vigraha, completely blissful and full of knowledge. Он Саччит Ананда Виграха, абсолютно духовный и полный знания. Like there is a sugar candy which is made of fully of sugar, no other ingredient. We get some sugar candies like that, like fully made of sugar. Есть такие леденцы, которые полностью сделаны из сахара, в них нет ничего другого, один сахар. So from outside and inside, every part of it will taste the same of sugar. И внутри, и снаружи такой леденец, любая его часть будет одинакова на вкус. So Lord Krishna's body is like that. From inside, outside, it is completely blissful and spiritual. И тело Кришны, оно именно такое, изнутри, снаружи, оно полностью духовно и полно блаженства. Of course, it is difficult to understand. We think, oh, Krishna also took birth 5,000 years ago and then he also left the body like we leave the body. Like most of the people think like that. И большинство людей на самом деле не понимают, они думают, Кришна родился 5000 лет назад, потом он оставил тело, так же, как мы оставляем тела. So we can try to understand by this comparison of a Krishna and human body. Robot, Krishna and human body. Мы можем понять это, проведя параллель между роботом, Кришной и человеческим телом. So robot is completely material body. It is made of machine. Робот — это абсолютно материальное тело. Это машина, оно сделано из материальных элементов. And Krishna is fully spiritual, inside and outside, fully spiritual. Кришна — это полностью духовное тело, внутри, снаружи, полностью духовное. So humans, we are spiritual, but we are situated in material machines. А люди, они внутри являются духовными, а снаружи они находятся в материальной такой машине. So Krishna doesn't come in a material machine. Krishna comes in spiritual body. There is no difference between like inside outside. It's fully spiritual. Кришна, он не приходит и не вселяется в материальную машину. Он в изначальном своем теле приходит и уходит. So Krishna appears, like Srila Prabhupada in his commentary says that Krishna appears in this world and disappears like the sun appears and disappears. И в этом комментарии Шрила Прабхупада объясняет, как Кришна приходит. Он говорит о том, что Кришна приходит как солнце. Он приходит и уходит. So when we were kids, we were taught that the sun sets in the west. But the sun doesn't set. The sun is there. It is lighting some other part of the world. Когда мы были детьми, нам говорили, что вечером солнце садится на западе. Но на самом деле солнце не садится, когда у нас происходит закат, и солнце садится, а после этого солнце начинает освещать другие части этого мира. So Krishna appears like the sun, and after his leela is finished, he goes somewhere else and performs the leela.
И Кришна приходит, подобно солнцу, он приносит, He performs the lila. играет свою лилу, а потом уходит играть ее в каком-то другом месте. Yes, in different universes. It is perpetually his leelas are going on. В других вселенных его лилы продолжаются. So he chooses to appear as per his own desire. И он выбирает, где ему явиться, просто по своему желанию. So everybody knew this fact. Even Arjuna, although he's asking so many questions in Bhagavad Gita, then he says in chapter 10, Param Brahma Param Dhama Pavitram Paramam Bhavan Purusham Shashvatam Divyam Adi Devam Ajam Vibhum. So Arjuna said, Krishna, you are the supreme, the ultimate abode. You are Param. Okay, you are Param Brahma Param Dhama. You are the ultimate abode for all living entities. И Арджуна знал об этом. В 10 главе он говорит, что Кришна, ты конечная цель, ты самый высший, ты Парам, Брахма, Парам, Дхама, ты наивысшее место, ты наивысшее прибежище. And Pavitram Param, the purest of all, the ultimate purest form. Ты самый чистый из всех форм, которые только возможны. And Purusham Shashvatam, you are a person and not an ordinary person, Shashvatam, eternal person. И ты личность, но ты не обычная личность, ты вечная личность. So all the jivas in this world are temporary Purusha. Like for some time we can be bosses, we can be controlling somebody, but soon we lose that position. Все живые существа в этом мире, они временные пуруши. Они через какое-то время должны будут потерять свое положение. So here Purusha, like some people say that, oh, we are not Purusha, we are Stri, we are women. Ну, в этом контексте Пуруша значит, что я имею в виду, некоторые говорят, я не Пуруша, потому что Пуруша может означать мужчина, говорят, я Стри, я женщина. So Purusha means the enjoyer, the controller, the master. Пуруша означает тот, кто наслаждается, тот, кто контролирует, мастер, то есть контролирующий, наслаждающий. So all of us in this material world, we are trying to be Purusha. We are trying to be enjoyer. Although, yeah, Bhagavan gives us that opportunity to enjoy for some time. That is like fake enjoyment. And after that, we lose that opportunity soon. И все мы в этом мире пытаемся быть пурушами, мы пытаемся наслаждаться. И Господь дает нам эту возможность получить это мнимое наслаждение, почувствовать себя контролирующим, но потом какое-то время проходит, и нам приходится это все отдать, отпустить. But Shashvata Purusha is Krishna, eternal. Но вечный наслаждающийся Пуруша, вечный Пуруша – это Кришна. And Arjuna says, Adi Devam, Krishna, you are the origin. И Арджуна говорит, Ади Девам, Кришна, ты изначальный. So, there's a story of Markandeya, not story, history. Markandeya Rishi, when there was Pralaya once, Pralaya means dissolution of the universe. He was suffering in the waters, like there was nobody around the world. He was the only one left, and he was suffering. All the waves were tossing him from one side to another. Markandeya Rishi. Маркандея. Был один мудрец Маркандея, и когда была пралая, то есть разрушение этого мира, он остался один в воде, и его затопляли, покрывали волны, и он был там совсем один. And there on the waves he saw a banyan leaf, the leaf of a banyan tree. И вдруг на волнах этой воды он увидел лист баньяна. And on that leaf there was a small baby. There was a small baby who was holding his toe in his mouth and sucking. И на этом баньяновом листе он увидел маленького ребенка, который держал большой палец своей ноги у себя во рту и сосал его. And that baby, in that pralaya time, that baby was so peaceful and happy. He was decorated with a peacock feather and so many ornaments, and bright and shining light was coming from the body. И этот ребеночек, он был такой счастливый и спокойный во время этого уничтожения всего вокруг. Он был красиво украшен, он лежал и веселился на этом листочке, он был весь сияющий. So, after looking at that, Markandeya Rishi, he
forgot that he was in pralaya. He also felt so blissful. He asked the child, "Who are you?" И Маркандия Риши, он, глядя на этого ребенка, он тоже успокоился и забыл вообще, что он был посреди пралаи, посреди уничтожения всего вокруг, и он спросил этого ребенка: «Кто ты такой?» And at that time, that baby inhaled. And when he inhaled, Markandeya Rishi also went inside the baby's body. Но вместо ответа вдруг этот ребенок вдохнул очень глубоко, и когда он вдохнул, даже Маркандия Риши, и все ушло внутрь его. And inside what the Rishi saw, the whole universe, the mountains, oceans, everything, his own ashram. And he himself, he was able to see everything inside the body of that small baby. И когда этот мудрец оказался внутри этого тела, этого ребенка, он увидел там горы, леса, поля, все вокруг, даже свой собственный ашрам. And then when the child exhaled, the Rishi came out. А потом ребенок выдохнул, и мудрец обратно оказался снова там же, где и был. So the child told, "Hey Markandeya, hey my dear child," that baby, he was speaking, that great Rishi, to the old Rishi, the child was speaking like this: "Oh dear child, I am the origin of everything." И этот маленький ребенок сказал: «О, Маркандея, о мой маленький ребенок». Этот ребенок говорил с древним этим мудрецом, и он обращался к нему: «О, ребенок, я изначальный Творец всего». My name is Krishna, I am Hari, I am the Adi Purusha. Он сказал: «Меня зовут Кришна, я Хари, я изначальный Пуруша». I exist before the creation, during the creation, and also when the creation is dissolved. Я существую до того, как происходит творение, во время творения и когда творение все уничтожается. I am eternal. Я вечен. And I will give you unfailing memory. So he blessed Markandeya Rishi with unfailing memory. So he had memory of everything. И я дам тебе вечную память. То есть он благословил мудреца, он сказал ему, что твоя память никогда не помутнеет, ты будешь все помнить всегда. So Krishna is telling that I am Adi Purusha, I am the creator, I am always there, I never go, I am eternal. He is telling himself in many places. И Кришна говорит: я вечный, я изначальный, я тот самый создатель всего, я никогда не ухожу никуда. Он сам это говорит в очень многих местах. So someone may think, oh, Krishna is so proud. He's saying, I am God, I am Adi Purusha, I am the boss, like I am everything. He's so proud. И некоторые могут подумать: о, Кришна, он такой гордый, он все время говорит, что он босс, он изначальный Пуруша, он изначальный создатель, такая гордость. But he's not proud. He's telling his actual position. Но на самом деле он не горд нисколько, он просто говорит о своем изначальном положении. If somebody asks you, like for example, if somebody is the like president of this temple, and we ask him that who is the president of the temple, so he will say, I am the president of the temple. I am running everything. I work from morning to evening. I am taking care of everything. So we can't say that he is proud. He is telling his position. If somebody wants to know who is president, he will tell, I am the president. Similarly, if somebody wants to know who is God, then Bhagavan will tell, Krishna will tell, I am God. Если вы ищете президента храма и подходите к президенту храма и говорите: вы президент храма, он не будет говорить: нет, это не я, он скажет: да, я президент храма, я работаю тут с утра до ночи. И то же самое с Господом происходит, когда вы приходите к Господу, спрашиваете: ты Господь? Он говорит: да, это я. So why Krishna? The question arises, why Krishna has to tell about himself? Why Krishna has to tell that I am God? И вопрос остается, почему Кришне нужно говорить о себе? Зачем ему говорить, что он Бог? Because we are children, we are like children. Like the mother has to tell the child everything. Like that somebody has to tell us. Only then we will know the right way. Потому что мы в очень многом похожи на детей. Мы как дети. Детям мать должна сказать очень многие вещи, основные вещи, научить всему. И поэтому Господу нужно сказать нам, чтобы мы знали истинное положение вещей. So Krishna has revealed the truth in Bhagavad Gita for our benefit. И
И Кришна открывает истину в Бхагавад-гите для нашего блага. So Shankaracharya in the Gita Mahatmyam says, Ya swayam padmanabhasya mukha padmat vinishrita. It has come out from the lotus lips of Krishna. What has come out? Bhagavad Gita. Шри Шанкарачарья говорит, это вышло из лотосных уст Кришны, что вышло Бхагавад-гита. So Krishna has revealed the truth through Bhagavad Gita to us for our benefit. Кришна открыл истину в Бхагавад-гите для нас, для нашего блага. So God is great. Everybody says God is great, God is great. Like every person in the world, they will say God is. But how great is God? How can we know? We can know by reading Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. И Господь велик, весь мир это знает, весь мир говорит, Господь велик. Но насколько Он велик, как мы можем узнать это? Нам нужно для этого читать Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. And Mahabharata. И Махабхарату. And so when we read these scriptures, we know Krishna can do anything. He can block the sun to save Arjuna. He can go to the Yamlok to bring back the son of his guru. И когда мы читаем это, мы знаем, что Кришна может сделать все, что угодно. Он может остановить солнце ради Арджуны, он может пойти на Ямалоку, чтобы добыть сына своего гуру. So he can do anything. He can go to anywhere and he can appear anytime to save his devotee. И Кришна может пойти куда угодно, он может делать что угодно, он может в любой момент появиться, чтобы спасти своего преданного. So Sri Baladeva Vidyabhushana says that we should thank Krishna for revealing the truth. Шри Баладева Видьябхушана говорит, что мы должны быть благодарными Кришне за то, что Он раскрыл нам правду. So if he doesn't tell, how will we know? Если Он нам не скажет, как мы узнаем? So our knowledge is very limited. Our senses are very limited. We can't even see what is beyond, like what is happening outside in the street. We can't see. Наши знания очень ограничены, наши ощущения очень ограничены. Мы в данный момент даже не можем видеть, что находится на улице, что происходит там. So Krishna, like a parent, is helping us. И Кришна, как родитель, помогает нам. So let's read this shloka once again. Wonderful, beautiful shloka. All of you should learn it by heart. Давайте прочитаем эту прекрасную шлоку еще раз. Я думаю, что вы все должны ее выучить наизусть. Ajopi san avyayatma bhutanam ishvaropi san. Ajopi san avyayatma bhutanam ishvaropi san. Prakritim svamadhisthaya sambhavami atma mayaya. Ajopi san avyayatma bhutanam ishvaropi san. Prakritim svamadhisthaya sambhavami atma mayaya. So, once again, the Lord is saying that I am actually unborn, O Arjuna. I am avyayatma, I have imperishable body, eternal body, and bhutanam ishvaropi san. I am the controller of all living entities. Так еще раз Господь говорит, что Он нерожденный, Его трансцендентное тело нетленно, Он является повелителем живых существ, и у Него духовный облик, и Он не сходит сюда благодаря Его внутренней духовной энергии. Prakritim swamadhisthaya sambhavami atma mayaya. Sambhavami atma maya. By my own spiritual energy, I appear. Prakritim swam adhisthaya sambhavami atma mayaya. Sambhavami, моя собственная духовная атма майя, моя внутренняя энергия собственная. So, this simple thing, if you remember that there is difference between us, our birth and Krishna's birth is like when Krishna took birth, he showed different forms. He showed four-armed form, huge form, and then he became a small baby. And as a baby also he had a lot of ornaments, and he was shining, and all the jewelry with all clothes, with mukut, and with like everything was there. Not like us. He was not born dirty like us, that if the babies, when we were born, we have to be first washed. Without washing, nobody can even touch us.
И вот помня эту разницу о том, что Господь явился совершенно по-другому, не так, как мы являемся, Он принимал разные облики, четырехрукую форму, и потом Он принял облик ребенка, и Его облик ребенка был совершенно другим, не таким, как у других джив. Он был украшен, на нем были его все орнаменты, он был полностью одет. Когда мы рождаемся, мы грязные, и нас нужно помыть сначала, иначе к нам никто даже не будет прикасаться. So let's remember this. With this mood, we should celebrate Janmashtami, which is day after tomorrow. The program is there on the boards. All of you should come. И в этом настроении мы должны отмечать, праздновать Джанмаштами в понедельник. Программа находится на доске объявлений. Пожалуйста, приходите. Srila Prabhupada ki jai. Jaya